إصحاح 10. Matthew 10. بعدين نادى تلاميذه ال 12 And he called to him his 12 disciples, واداهم سلطة على أرواح نجسة عشان يخرجوها gave them authority over unclean spirits to cast them out, ويشفوا كل مرض وكل ضعف. and to heal every disease and every affliction. أما أسامي ال 12 رسول فهي دي. The names of the 12 apostles are these. الأول سمعان First, Simon, اللي بيتقال له بطرس، who is called Peter, وأندراوس أخوه، and Andrew his brother, يعقوب ابن زبدي، James the son of Zebedee, ويوحنا أخوه، and John his brother, فيلبس وبرسلماوس، Philip and Bartholomew, توما ومتى اللي بيجمع الضرايب، Thomas and Matthew the tax collector, يعقوب ابن حلفة ولباوس، James the son of Alphaeus and Thaddeus, سمعان القانوني ويهوذا الإسخريوطي اللي سلمه. Simon the Canaanian, and Judas Iscariot, who betrayed him. ال 12 دول بعتهم يسوع وصاهم وقال These 12 Jesus sent out, instructing them, لسكة شعوب تانية ما تروحوش، Go nowhere among the Gentiles, والمدينة للسامريين ما تدخلوش، and enter no town of the Samaritans, لكن روحوا بالأولى لخرفان بيت إسرائيل اللي تايهة. but go rather to the lost sheep of the house of Israel, وفين وانتوا رايحين بشروا وقولوا and proclaim as you go, saying, إن مملكة السماء قربت. The kingdom of heaven is at hand. اشفوا عيانين، Heal the sick, قوموا ميتين، raise the dead, طهروا برص، cleanse lepers, خرجوا شياطين، cast out demons. خدتوا ببلاش ادوا ببلاش. You received without pain, give without pay. ما تتملكوش ذهب ولا فضة ولا نحاس في حزامكم، Acquire no gold nor silver nor copper for your belts, ولا كيس أكل ولا لبسين ولا جزمة ولا عصاية، no bag for your journey, nor 2 tunics, nor sandals nor a staff, عشان اللي بيشتغل يستاهل أكله. for the laborer deserves his food. وأي مدينة أو قرية دخلتوها And whatever town or village you enter, دوروا مين فيها يستاهل، find out who is worthy in it, وقعدوا هناك لحد ما تخرجوا. and stay there until you depart. ولما تدخلوا البيت سلموا عليه، As you enter the house, greet it. فلو كان البيت مستاهل يبقى يجي سلامكم عليه، And if the house is worthy, let your peace come upon it. ولو ما كانش مستاهل But if it is not worthy, يبقى يرجع سلامكم ليكم. let your peace return to you. واللي ما يقبلكوش ولا يسمعش كلامكم And if anyone will not receive you or listen to your words, يبقوا اخرجوا بره من البيت ده او من المدينة دي وانفضوا تراب رجليكم. shake off the dust from your feet when you leave that house or town. الحق بقول لكم Truly I say to you, هتبقى الارض سدوم وعمورة يوم الحكم حالة محتملة اكتر من اللي المدينة دي. it will be more bearable on the day of judgment for the land of Sodom and Gomorrah than for that town. اديني ببعتكم زي خرفان في وسط ديابة. Behold, I am sending you out as sheep in the midst of wolves. فخليكوا حكمة زي الحيات وبسطة زي الحمام. So be wise as serpents and innocent as doves. ولكن حاسبوا من الناس Beware of men, لانهم هيسلموكوا المجالس وفي مجامعهم هيجلدوكوا. for they will deliver you over to courts and flog you in their synagogues. وتجابوا بالعافية قدام ولاه وملوك And you will be dragged before governors and kings عشاني شهادة ليهم وللشعوب التانية. for my sake, to bear witness before them and the Gentiles. فلما يسلموكوا When they deliver you over, ما تقلقوش ازاي ولا بايه تتكلموا، do not be anxious how you are to speak or what you are to say. لانكوا هتاخدوا في الساعة دي اللي تتكلموا بيه. For what you are to say will be given to you in that hour. لان مش انتوا اللي بتتكلموا For it is not you who speak, لكن روح ابوكوا اللي بيتكلم فيكوا. but the Spirit of your Father speaking through you. وهيسلم الاخ اخوه للموت، Brother will deliver brother over to death, والاب ابنه، and the father his child, ويقوم الولاد على ابهاتهم ويقتلوهم. and children will rise against parents and have them put to death. وتكونوا مكروهين من الكل عشان خاطر اسمي.
and you will be hated by all for my name's sake. ولكن اللي يصبر للآخر فده هينجح. But the one who endures to the end will be saved. ولما يطردوكوا في المدينة دي ابقوا اهربوا للتانية. When they persecute you in one town, flee to the next. لأني الحق بقول لكم For truly I say to you, مش هتكملوا مدن إسرائيل you will not have gone through all the towns of Israel لحد ما يجي ابن الإنسان. before the Son of Man comes. التلميذ مش أحسن من المدرس A disciple is not above his teacher, ولا العبد أحسن من سيده. nor a servant above his master. يكفي التلميذ إنه يبقى زي مدرسه It is enough for the disciple to be like his teacher, والعبد زي سيده. and the servant like his master. لو كانوا سموا رب البيت على زبول If they have called the master of the house Beelzebul, فقد إيه بالأولى أهل بيته. how much more will they malign those of his household? فما تخافوش منهم So have no fear of them, لأن مفيش مستخبي مش هيتعلن for nothing is covered that will not be revealed, ومستخبي مش هيتعرف. or hidden that will not be known. اللي بقوله لكم في الضلمة قولوه في النور، What I tell you in the dark, say in the light, واللي بتسمعوه في الودن نادوا بيه على السطوح. and what you hear whispered, proclaim on the housetops. وما تخافوش من اللي بيقتلوا الجسم، And do not fear those who kill the body, ولكن النفس ما يقدروش يقتلوها. but cannot kill the soul. لكن خافوا بالأولى من اللي يقدر إنه يضيع النفس والجسم كلهم في جهنم. Rather, fear him who can destroy both soul and body in hell. مش عصفورين بيتباعوا بفلس، Are not two sparrows sold for a penny, وواحد منهم ما يقعش على الأرض من غير أبوكوا. and not one of them will fall to the ground apart from your Father? وأما انتوا فحتى شعور رزقكوا كلها معدودة. But even the hairs of your head are all numbered. فما تخافوش، انتوا أحسن من عصافير كتيرة. Fear not, therefore. You are of more value than many sparrows. فكل اللي يعترف بيا قدام الناس So everyone who acknowledges me before men, اعترف أنا كمان بيه قدام أبويا اللي في السماء. I also will acknowledge before my Father who is in heaven. ولكن اللي ينكرني قدام الناس But whoever denies me before men, أنكره أنا كمان قدام أبويا اللي في السماء. I also will deny before my Father who is in heaven. ما تفتكروش اني جيت عشان ارمي سلام على الارض. Do not think that I have come to bring peace to the earth. ما جيتش عشان ارمي سلام لكن سيف. I have not come to bring peace, but a sword. لاني جيت عشان افرق الانسان ضد ابوه والبنت ضد امها. For I have come to set a man against his father, and a daughter against her mother, ومرات الابن ضد حماتها. and a daughter-in-law against her mother-in-law, واعداء الانسان اهل بيته. and a person's enemies will be those of his own household. اللي يحب اب او ام اكتر مني يبقى ما يستاهلنيش. Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. واللي يحب ابن او بنت اكتر مني يبقى ما يستاهلنيش. And whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. واللي ما ياخدش صليبه ويمشي ورايا يبقى ما يستاهلنيش. And whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me. اللي يلاقي حياته بيضيعها. Whoever finds his life will lose it. واللي يضيع حياته عشان خاطري بيلاقيها. And whoever loses his life for my sake will find it. اللي يقبلكوا بيقبلني. Whoever receives you receives me. واللي يقبلني بيقبل اللي بعتني. And whoever receives me receives him who sent me. اللي يقبل نبي باسم نبي فأجر النبي بياخد. The one who receives a prophet because he is a prophet will receive a prophet's reward. واللي يقبل إنسان صالح باسم إنسان صالح. And the one who receives a righteous person because he is a righteous person فأجر إنسان صالح بياخد. will receive a righteous person's reward. واللي يسقي حد من الصغيرين دول كاس مية باردة بس باسم تلميذ. And whoever gives one of these little ones even a cup of cold water because he is a disciple, فالحق بقول لكم truly I say to you, إنه ما يضيعش أجره.
he will by no means lose his reward.